ஹலோ கைஸ், வணக்கம். எல்லாரும் ஆடிட்டிங் எக்ஸாம் நல்லா படிச்சிட்டு இருக்கீங்க நம்புறேன். ஏன் சார் சிரிக்கிறீங்க? ஆடிட்டிங் சொன்னாலே சிரிப்பு தான் வருது. சாரிடா. நவ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், as you all know, நிறைய பேர் எனக்கு வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஆடிட்டிங் பேப்பர் எப்படி இருக்கும், ஆர் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும், எப்படி எழுதணும், நாங்க ஓனா எழுதலாமா, நாங்க ஓனா எழுதுனா மார்க் கொடுப்பாங்களா? சார், என்னத்தை எழுதினாலும் நாங்க மார்க்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது சார், என்ன பண்ணோம்னே தெரியாம உட்காந்துருக்கிறோம் சார். இவங்களுக்கு எல்லாமாக இவங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் அட்ரஸ் பண்றதுக்காக ஒரு சின்ன வீடியோ, அவ்வளோ டைம் தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், வாட் ஆர் த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் which is expected for exam in CA inter auditing level? Number 1, direct question. Number 2, situation based question. Number 3, analysis type question. Now listen, இப்போ நிறைய பேர் யோஜனை பண்ணுவாங்க, சார் என்ன சார் பைத்தியக்கார நடப்பா பேசிட்டு இருக்கீங்க, டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வருமா சார் எக்ஸாமுக்கு? கட்டாயமா வரும். டைரக்ட் கொஸ்டின் கட்டாயமா வரும். 5 4 டைரக்ட் கொஸ்டின் கட்டாயமா வரும். 3 மார்க்ஸ். இப்ப நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், மெனி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் 3 மார்க்ஸ் 4 மார்க்ஸ். நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன், அதாவது கொஸ்டின் சின்னதா இருக்குதுன்னு வச்சுக்க, அது ரொம்ப பஜாரியான கொஸ்டின் அர்த்தம். நிஜமா கொஸ்டின் சின்னதா தான் இருக்கும், ஆனா அவன் படுத்துற பாடு இருக்கு தெரியுமா, அவன் என்னமா படுத்துவான் தெரியுமா, என்னமா நம்மள தொந்தரவு பண்ணுவான் தெரியுமா. So what I have, based on my analysis, I am dividing first direct questions into 2 types. Direct questions ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்னு வந்து நார்மல் டைரக்ட், ஒன்னு வந்து குண்டக்க மண்டக்க டைரக்ட். சார் 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 இது நான் வச்ச பேருங்க, நான் படிக்கும் போது இப்படி தான் வச்சுப்பேன். நார்மல் டைரக்ட் எப்படி எழுதணும், குண்டக்க மண்டக்க. வாட் இஸ் குண்டக்க மண்டக்க டைரக்ட்? Kundaka Mandaka direct is nothing but பார்க்க சிச்சுவேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கும், ஆனா இட் இஸ் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். சார் ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது சார். ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் கொஸ்டினுக்கு வாங்க, டைரக்ட் கொஸ்டினுக்கு வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கம் ஆன் டு டைரக்ட் கொஸ்டின். ஓகே, கம் ஆன் டவுன். These are the questions which I have selected from the previous attempts or from MTP, RTP, etc. Now come on. One of the factors affecting the form, content and extent of, இவ்வளோ நேரம் நான் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்டா பேசினேன், இனிமே நான் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஸ்டூடெண்டாக மாற போறேன். பார் கங்காவை பார், சந்திரமுகியா மாறின தருணம் அதுதான். யோ கழுவி ஊத்தாதீங்க, சும்மா கிரிஞ்சு பண்ணிட்டேன், விட்டுருங்க, மன்னிச்சு விட்டுருங்க. வாங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். What are one of the factor affecting the form, content and extent of audit documentation? Oh my god, கொஸ்டின் ரீட் பண்ணும்போது ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்தாலே மைண்ட்ல அந்த எஸ்ஏ ஞாபகம் வரணும். எஸ்ஏ 230. சரி, நீ எஸ்ஏ 230 மார்க் வர போகுது இல்லை, ஏன்னா அவன் அதை கேட்கல. ரிலேட்ஸ் டு சைஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் தி என்டிட்டி. ஸ்டேட் 6 other factor in this respect. ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் அஃபெக்ட் பண்ற ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து தெளிவான, சிம்பிளான, நார்மலான டைரக்ட் கொஸ்டின். நீ எப்படி எழுதணும்? Simple da. If this question comes, if I am a chartered accountant student, I will write 3 marks da. 6 factors கேட்டிருக்காங்க. இப்போ எனக்கு வந்து 6 factors ஞாபகம் இருக்காது, 4 factors ஞாபகம் இருக்கும்னு வச்சுக்க. எழுதுங்க, யாரு வேணா சொன்னாங்க. ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதுற விட டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி, டெக்ஸ்ட் புக் டைப்பாவே எழுத பார்த்தா மார்க் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், how to write this direct question, put an heading, factors affecting audit documentation அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டுருங்க. ஃபாலோயிங் ஆர் தி, கடகடகடான்னு எழுதி உங்களுக்கு காட்டி தரேன், ஆர் தி ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் தி ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ். ஓகே, வேணா பிராக்கெட்ல எஸ்ஏ 230 வேணா போட்டுக்கலாம். ஓகே, யுவர் விஷ். நம்பர் 1 ஒன்னு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க, ஆடிட் டாக்குமெண்டேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சைஸ் ஆஃப் தி என்டிட்டி. கேன் யூ டெல் மீ சம் அதர் பாயிண்ட்ஸ்? Audit documentation depends upon risk of material misstatements. Risk நிறைய இருந்துச்சுன்னா we have to collect more evidence. Of course, இத நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை, 3 மார்க் தான், ஒரு பாயிண்டா எழுதுனா போதும். நெக்ஸ்ட், it depends upon the sufficiency and significance of audit evidence. Audit evidence sufficient da irukku, nariya irukna, you have to, your audit documentation will also pile up, audit file will also pile up. Third on risk of material misstatement. Now next point, what is the other point you can tell? Come on ஞாபகம் பண்ணுங்க. What are the other points? One is risk of material misstatement,
One is now when risk is more, you have to perform more audit procedure. It depends upon the audit and further audit procedures performed by the auditor. Next, audit procedures நிறைய இருந்தா நிறைய எவிடன்ஸ் வரும் இல்ல. அப்புறம் சொல்லுங்க. அப்புறம் come on, write with me. Tell some points. Next point. It depends upon the audit methodologies. Audit sampling நிறைய இருந்துச்சுன்னா it depends. Am I right? It depends upon the audit methodology. எனக்கு இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்குது. இதை நான் இப்படி பாயிண்டா எழுதுனா மார்க் வருமா சார்? கட்டாயமா வரும். Out of 3 marks I will get 2 marks for sure. ஆன்சர் கீ இவ்வளவு தான் கேட்டிருக்கான். ஆன்சர் கீ நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான். சிம்பிள் 1 பேஜ் 3 மார்க். நீ வந்து வளவள நீ எழுதுனா மார்க் வராது. This is there in textbook. If you notice it, you will be able to understand. எனக்கு 6 பாயிண்ட்ஸ் கேட்டாங்க, 4 தான் ஞாபகம் இருக்கு. 4 எழுதிட்டு வாங்க. யாரு வேணா சொன்னாங்க. Hope you understand. Normal question, normal direct. இனிமே வாங்க. Come on to குண்டக்க மண்டக்க direct question. This is குண்டக்க மண்டக்க direct question. பார்க்க situation based question மாதிரி இருக்கும், ஆனா it is direct. Direct question என்ன ரகம் வேணா ஆகலாம். You have to put heading right point wise. Come on. KST Limited is engaged in manufacturing business. It appoints CAT to provide an assurance report on financial statement prepared on the basis of historical financial information. The characteristics of this engagement is to gather sufficient appropriate evidence on the basis of which limited conclusion can be drawn. The keyword is limited conclusion, limited assurance போதும். What is the type of engagement? இதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ வேற போட்டிருந்தேன். இது என்ன question? 3 marks. What is the type of, அதுதான் கேள்வி. என்ன engagement? What are the 2 features of this engagement? Simple. Engagement can be audit, review, rated services, assurance, etc. So how to write this answer? Simple da. Answer. First answer, type of assurance. Simple. Put an heading. There are 4 type of assurance. Namely, come on, write with me. Namely, audit மொட்டையா எழுதாதீங்க. Audit of historical FS, review of historical FS. முழுசா எழுதணும், நான் கொஞ்சம் கடகடான்னு எழுதிட்டு இருக்கிறேன். Next, related services. Next, assurance engagement. Now, since in this scenario it only need limited assurance, this engagement is called, அப்படியே CA சொன்ன ஐட்டம், nose to. This engagement is called dash review. இது எழுதுனா இதுக்கு ஒரு மார்க். இதுதான் கேள்வி நம்பர் A. What is கேள்வி நம்பர் B? அதுக்கு கீழே நீங்க எழுதணும், ஸ்பேஸ் இல்லாதனால நீங்க எழுதுன கேள்வி நம்பர் B. What are the 2 other features? Feature very simple. First feature, review means to provide limited or moderate assurance. Second point, review has to be complied with. Come on. Standards on auditing, standards on review engagement, standards on assurance engagement, and standards on review engagement. Third point, review needs only fewer procedure. Audit procedure நிறைய பண்ண தேவையில்லை, கம்மியா பண்ணா போதும். ஏன்னா limited assurance, game over. யோ என்னையா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க சார்? இவ்வளவுதானே சார் ஆடிட்டிங்? வெயிட் ஃபர்ஸ்ட் முழுசா கேளுங்க எல்லாரும் தயவு செஞ்சு. So you understood how to write குண்டக்க மண்டக்க direct question and normal direct question. Direct question என்ன ரகமான இருக்கலாம், அவங்க கேட்டதுக்கு மட்டும் எழுதுங்க. சும்மா வளவள எழுதிட்டு இருக்காங்க, அவங்க என்ன கேட்டாங்களோ அதை மட்டும் எழுதுங்க. Third, சார் இது பார்க்க கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி இருக்குது. இல்லடா, டைரக்டே தான். இப்படிதான் கொஸ்டின் நிறைய வரும். டைரக்டா இப்படிதான் கேட்பான். இப்போ என்ன போட்டிருக்காங்க? This is the extract of the schedule of advances. Bank audit advances details கொடுத்திருக்கான். Okay,
carry out the audit of the above advances as if you are a statutory auditor. How will you conduct the audit? What are the audit evidences you will obtain? இதுதான் கேள்வி. How to audit advances? Right, put an heading. Question number C, heading, audit of advances. First point, it is important to verify that this advances pertains to outstanding balance as on the financial year date. Financial year date today outstanding balance adu confirm பண்ணனும். Second, check for any unrecorded advances. ஏதோ advances unrecord பண்ணிருக்காங்களா, எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்களா, அதை நீங்க வந்து அதை பார்க்கறதுக்கு உண்டான எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும். Third, verify supporting loan document. Fourth, very important, go through the classification bar presentation in schedules of the balance sheet, whether it is as per RBI guidelines. எவ்வளவு மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க? இது ஆன்சர். what is எவ்வளவு மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க? 4 மார்க்ஸ். நீங்க அதை எழுதுனீங்கன்னா என்னோட ரேல 3 மார்க் வரும். ப்ராப்பராக இதுதான் கேள்வி. இதை கொடுத்துட்டு நீ எப்படி ஆடிட் பண்ணுவ? இப்படிதான் கேட்பான். டைரக்ட் क्वेश्चन சார், ஐ ஹேவ் டு சம்மரைஸ் டைரக்ட் क्वेश्चन. எப்படி கேட்பான்? டைரக்டா கேட்பான், ஒரு குண்டக்க மண்டா கேட்பான், ஆர் ஒரு சினாரியோ தந்துட்டு நீ பண்ணுன்னு சொல்லுவான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் அப்பாயிண்டட் as the auditor of the bank. நல்லா கேட்டுங்க, யூ ஆர் அப்பாயிண்டட் as the auditor of the bank. What are the initial consideration you will take into consideration? Very simple question da. Establish engagement, provide consent letter. Third, establish engagement, provide consent letter. Third, analyze the environment, make proper planning for the audit. Game over. Understand the audit softwares they are using. Game over. Next question, you are being appointed as the auditor of the sole proprietorship concern. What are the factors which will affect the audit? கேப்பா. அப்ப இது வந்து நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்திருக்கிற பாயிண்ட்ஸை எழுதினா தான் மார்க், முழுமையான மார்க் வரும். நம்ம ஓனாக எழுத ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா மார்க் வரவே வராது. ஸோ டைரக்ட் கொஸ்டின் பொறுத்த மட்டும் ஹெட்டிங்கை போட்டு நீங்க பாயிண்ட் வைஸாக எழுதுங்கள். ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம், டைரக்ட் கொஸ்டின் நிறைய வரும். டைரக்ட் கொஸ்டின் டைரக்டா கேட்க மாட்டான், ஒரு சினாரியோ தந்துட்டு இதை பண்ணு, நாட் சினாரியோ, ஒரு டாபிக் தருவான், நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்பான். நீ ஆடிட்டரா இருந்தானா என்ன ப்ரொசீஜர் எடுப்ப? அதுதான் டைரக்ட் கேள்வி. இப்போ ட்ரேட் ரிசீவபிள் 2 lakh இருக்குது, நீ எப்படி ஆடிட் பண்ணுவ அப்படி கேட்பான். புரியுறதா? இது அசர்ஷனா, இந்த வேலிடான அசர்ஷனா, அனலைஸ் பண்ணு அப்படின்னு கேட்பான். So direct question plays a very crucial role. It helps you to increase the marks if you write it properly. Hope all the problems are cleared now. Come on. Second type is situation based. Now அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி I will go to analysis type. Analysis na it's not a direct question. அதாவது சரியாக பண்ணிருக்காங்களா தவறாக பண்ணிருக்காங்களா நீங்க அனலைஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. ஒரு வந்து கேஸ் கொடுத்துருவான், கேஸ் கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட கேட்பான், நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. You analyze it and tell me whether as an auditor it is correct or not. Can we see one question? Come on. Again, provision facts la எழுத தேவையே இல்ல. Da. Come on, analysis இப்படி கொடுத்துருவான். Question என்ன? Analyze, you are doing the audit. Point out the discrepancies including omissions in the above disclosure. Do not prepare any other table. இந்த கொஸ்டினை பார்த்துட்டு ஒரு அனாலிசிஸ் சிச்சுவேஷன் தந்துட்டான், இதை பார்த்துட்டு இதுல எங்க டிஸ்கிரிபன்சி இருக்கு அனலைஸ் பண்ணு அப்படின்னு கேட்பான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிராயிங் பவர், பேங்க் ஆடிட்ல டிராயிங் பவர் கொடுத்துருக்கான். செக் evaluate whether drawing power has been correctly valued, analyze அப்படின்னு கேட்பான். இப்படி கொஸ்டின் கேட்டானா again you put up a heading. எப்படி ஹெட்டிங் போடணும்? இப்போ கொஸ்டினே பார்த்துக்கலாம். கொஸ்டின் என்ன கேட்கறான்? ட்ரேட் ரிசீவபிள் கரெக்டா 240 lakhs. ஓகே, அவங்களுடைய ஷெட்யூல் கொடுத்திருக்காங்க 190 plus 40 plus 10 240. now பாருங்க MSME others கொடுத்திருக்காங்க. என்னெல்லாம் தவறுகள் உங்களுக்கு தெரிய வருது? ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்க்கு MSC and MSME and others கொடுக்க தேவையில்லை, அது ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் தான் கொடுக்கணும். ஸோ இது தவறான கிளாசிபிகேஷன். ஏஜ் பாருங்க, ஏஜிங் பாருங்க, ஏஜிங் பாருங்க. I think aging is from 0 to 6 months,
6 months to 1 year, then 1 to 2 அப்படி போகும். ஏஜிங் கரெக்டா பண்ணல. சோ ஏஜிங் கரெக்டா பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் செக்யூர்ட் அன்செக்யூர்ட். செக்யூர்ட் அன்செக்யூர்ட்லயே குட் டவுட்ஃபுல் போடணும். disputed undisputed also should be there. disputed undisputedல disputed good இருக்கணும், disputed doubtful இருக்கணும், undisputed good இருக்கணும், undisputed doubtful இருக்கணும், provisioning இருக்கணும், loan receivables from director will be classified under this trade receivable, அத பத்தி இருக்கணும். So following are the, I'm not writing it, I'm just explaining it in words. Following are the discrepancies noticed in this above scenario. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Game over. எல்லா டிஸ்கிரிபன்சிஸ் எழுத முடிஞ்சா ரொம்ப 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 நல்லது. உங்களுக்கு ஒரு 4 தான் கிடைத்தது, அதை எழுதுங்க, மார்க் அதுக்குண்டான மார்க் வந்துரும். ஆனா சும்மா தெரியாத மாதிரி எழுதிட்டு வராதீங்க. Final question is situation based question. Situation based question will be normally asked from essays நார்மலா நிறைய கேட்பான். எஸ்ஏல இருந்து क्वेश्चन வந்தா அனலைஸ் from which essay the question is, அந்த எஸ்ஏ உடைய பாயிண்ட் எழுதுங்க. ப்ரொவிஷன், ஃபேக்ட்ஸ், கன்க்ளூஷன், நீங்க ஹெட்டிங் போடாதீங்க, ஹெட்டிங் எல்லாம் போடாதீங்க, ஒண்ணுமே வேணாம். ப்ரொவிஷன்ல எந்த எஸ்ஏ அதை எழுதுங்க, ப்ராப்பரா அதை எலாபரேட் பண்ணி எழுதணும். சும்மா பேர் மட்டும் போட்டா பத்தாது, அது அந்த விஷயம் என்ன நீங்க எழுத்து போடணும். புரியுறது நம்புறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வென்ட்ரி பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன், ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் நீங்க வெரிஃபை பண்றீங்க. அப்ப அதுக்குண்டான ஓப்பனிங் பேலன்சஸ், நாட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், சாரி, இனிஷியல் audit evidences specific consideration for selected item, அதுல இருந்து क्वेश्चन வந்திருக்குது வெச்சுங்க. with respect to inventories क्वेश्चन வந்திருக்குது வெச்சுங்க. சோ அதுக்குண்டான provisions you should write in provision paragraph. then in this situation இப்படி நடந்திருக்குது, final அப்படி சொன்னா மட்டும் போதும். finally, in essence therefore auditor has to do like this அப்படின்னு போட்டு போயிட்டே இருங்க. 3 பாராவாக டிவைட் பண்ணுங்க சிச்சுவேஷன் பேஸ்ட் क्वेश्चन வந்தா. இப்போ I am going to do one question from CARO. CARO 20 clause you have, very important. முக்கியமா ஒரு கேள்வி for 5 marks கண்டிப்பா வரும். CA Ravi partner is conducting audit for which reporting requirements under CARO are applicable. He finds that cash credit facilities amounting to 4 crore are which is met for working capital requirements, out of which 1 crore is being utilized for treatment of plant for state pollution control board requirements. Short term loan long term project ku use பண்றாங்க. Is it correct as per CARO? Which clause can you tell me? Clause 9 correct. Loans and advances ல சொல்றாங்க. clause 9 ல loans and advances ல என்னெல்லாம் சொல்றாங்க? basically what are they trying to tell you? come on, tell me what they are trying to tell you in not loans and advances, sorry, default borrowings உடைய default பத்தி கேக்குறாங்க. yeah, that's what I meant it. correct. what you are supposed to write, எந்த clause, அதாவது அந்த clause number 9 ல என்ன சொல்றாங்க? what is being told in clause number 9? default வருத்தி இருக்காங்களா? default வருத்தி, if company has defaulted any payment, lender wise payment நம்ம வந்து CARO ல report பண்ணணும். as per section 143 subsection 11 you have to report CARO reporting ல. second, come on, second A B C D E அப்படி நிறைய 5 points you have. second points, willful defaulter ஆக இருக்கிறாங்களா? you have to check whether the company has been treated as willful defaulters. next important point short term loan long term loanக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா? யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா amount எழுதணும், எதற்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு எழுதணும். so nature and amount should be mentioned in CARO clause 9. அதை நீங்க எடுத்து எழுதணும். so as per CARO clause 9, auditor with respect to அந்த என்ன கேட்டிருக்காங்களோ, when short term loans are being utilized for long term funds, long term purpose, it should be properly written. the nature of the amount, the nature and the purpose should be properly written in the CARO by the auditor. இதெல்லாம் எழுதணும். in this given situation, out of 4 crore 1 crore has been utilized. last, as an auditor, based on the above clause mentioned, auditor has to properly give his reporting requirement under CARO clause. இப்படி எழுதணும். அவ்வளவுதான். 3 பாராவாக பிரிச்சுக்கங்க. நீங்க ஹெட்டிங் எல்லாம் போட தேவையில்லை.
para 1, para 2, para 3. Game over. Situation based question vanda. If it is analysis based question, put heading, these are the discrepancies, 1, 2, 3, 4, 5. If it is direct question, heading 1, 2, 3, 4, 5. Situation based question, CARO, not CARO, essay ல இருந்து கேட்பாங்க. இப்போ இப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க, நீங்க ஆடிட்டரா இருக்கீங்கன்னா நீங்க செக்லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. So it is a direct question. The checklist is as under: point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Game over. So I believe that this video was very helpful to you. Auditing exam நல்லா பண்ணுங்க. I am so sorry, நான் நிறைய வீடியோஸ் ஆடிட்டிங்க்கு போடவே இல்லை. I didn't put much videos for auditing, but soon செப்டம்பர் அட்டெம்ப்ட்டுக்கு நிறைய ஆடிட்டிங்ல கொஞ்சம் விஷயங்கள் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கூடிய சீக்கிரம் எல்லாமே சொல்றேன். All the very best for your exams. நன்றி, வணக்கம். This is CA Sheshadri signing off.